Hello everyone, I'm a 14-year-old German learner from China. This week, I wrote several German daily entries about Peppa Pig, and I picked one to share with you today. I used the AI to help correct my grammar, but I'm still learning, so if you find any mistakes, feel free to leave a comment below. Here is the original text. Tagebuch. Heute sehe ich Peppa aus im Fernsehen. Peppa und ihre Freunde sind im Kindergarten. Hallo Kinder, spricht eine Person mit einer Maske. Wo ist Madame Gazelle? Kinder können Madame Gazelle nicht finden. Und die Person zählt die Maske aus. Sie ist Madame Gazelle. Kinder, heute machen wir Masken, sagt Madame Gazelle. Ich habe Materialien, das Sie brauchen, gebreitet, sagt Madame Gazelle. Aber Madame Gazelle, es gibt kein Glitzer, fragt Lucy. Sie liebt Glitzer. Nein, wer kann der Glitzer nicht haben? Der machen unsere Kindergarten immer dreckig, sagt Madame Gazelle. Alle machen Masken jetzt. Peppa macht eine Schmetterlingmaske. George macht eine Dinosauriermaske. Luisa und Linus machen Karottenmasken. Alle machen sehr schöne Masken. Madame Gazelle, können uns der Glitzer nehmen? Wir wollen sehr vorsichtig mit dem Glitzer. Bitte, sagt Kinder. Okay dann, aber Sie müssen sehr vorsichtig mit dem Glitzer, sagt Madame Gazelle. Es ist die Abholzeit. Papa Utz geht in den Kindergarten und viel Glitzer fliegen auf Papa Utz. Und alle Kinder haben auch viel Glitzer. Der Kindergarten ist sehr dreckig jetzt. Aber die Masken sind auch sehr schöne. Alle lieben Masken. Here are some grammar mistakes that I've made in my diary. First, my version. Ich habe Materialien, das Sie brauchen, gebreitet. Correct version. Ich habe die Materialien vorbereitet, die ihr braucht. Why does this happen? The verb vorbereiten forms its past particular as vorbereitet instead of gebreitet. Second, my version. George macht eine Dinosauriermaske. Correct version. George macht eine Dinosauriermaske. Why does this happen? Maske is a feminine noun, die Maske. Therefore, we need to use eine Maske. Also, German usually combines nouns into one word instead of using a hyphen. For example, Dinosauriermaske, Schmetterlingsmaske, Kartoffelmaske. Third, my version. Wir wollen sehr vorsichtig mit dem Glitzer. Correct version. Wir wollen sehr vorsichtig mit dem Glitzer sein. Why does this happen? Vorsicht is a noun, but here we need an adjective which is vorsichtig. When describing somebody's behavior, German often uses sign plus adjective. For example, ich bin vorsichtig. Wir sind vorsichtig. Wir müssen vorsichtig sein. Fourth, my version. Können uns der Glitzer nehmen? Correct version. Können wir den Glitzer nehmen? Why does this happen? After a modal verb können, German word order stays können plus subject plus object plus infinitive. For example, kann ich gehen? Können wir spielen? Können wir den Glitzer nehmen? Therefore, we need to use uns instead of the subject wir. Here is a German A1 tip that I learned this week. In German, every sentence needs a subject. For example, in English, you can sometimes say looks good, but in German, you usually need a subject. Es sieht gut aus. So don't forget to include the subject in your sentence. Thank you for listening patiently. If you're also learning German, we can work hard together. See you next week.